Masikati akanaka. Tinokuchingamidzai pano paSouth TV. Ndini wenyu mushamarari Monica kunze kweguta. I'm a life coach, I'm a speaker, uye ndiri munyori wemabhuku. Nhasi tauya nenyaya. Pano paSouth TV tinotaura nhau zvinenge zvichitinetsa muma-communities edu kuno kudiaspora nekumba. Nekuti tinonzwisisa kuti kana tiri kuona zvinhu zvinenge zvisikuita zvakanaka, tikaramba takanyarara hapana zvazvinotibatsira. Kuti titange kuwana masolution, kutozviunza mudariro, totanga kuzvitaura. Torambazve tichizvitaura, tichifunga nezvazvo kuti tiwane masolutions. Taita dambudziko redrug rinonzi mutoriro kana kuti Guka. Kuno kuCrystal meth kana kuno yanetsa vatambura nayo kuti voita sei nekuti iri kuuraya vana. Saka nhasi ndina mukoma Tafadzwa vanoita basa rejournalism vari kufamba vachiresearcha about Guka mutoriro nekuti effect yacho yairi kuita mucommunity medu ndeipi. Tina Tete Maud naTete Spiwe. Saka mukoma Tafadzwa, muresai vateereri venyu. Africa. Okay, Tete Spiwe. Kwazai vateereri, tadzoka zvekare pano paSouth TV patinotaura nyaya dzinotibata-bata muma-communities menyu. Ndetwa Spiwe Kachidza Mapfumo, ndiri broadcaster, ndiri journalist, ndiri a writer, and I'm an advocate yevanhu vanoita live with HIV, women's issues, and several other progressive issues andinoita andiri involved in. Okay, Tete Maud, thank you. Okay, kazwai vateereri, tadzokazve sezvataurwa naAnti Spiwe, chingoti kutenda kuna Aunty Monica nekutipa mukana. Nhasi sekutaura kwavaita tiri kutaura nenyaya yemasocial issues anoenderana nemitoriro kana kuti Guka yanetsa muZimbabwe. Indoitwa Maud Makoni. I am a healthcare provider and I'm also call myself an activist because ndinofarira kutaura nyaya yemasocial issues anenge achitinetsa whether tiri kuno kudiaspora kana kuti kumusha kwedu tisakanganwe kwatakabva. Ende sekutaura kwavaita kuramba tichingozvitaura, tingadaro hedu tisina mhinduro kuti saka toita sei. Panapa nepekungoti nyaya idzi dzirambe dziri mudariro, tirambe tichingodzifunga kuitira kuti mumwe musi munhu anongozoti ndakanzwa vachitaura zvekuti regai tione zvekuita. Mazvita. Saka tanga tina mukoma vedu panapa, mukoma Tafadzwa, vanofamba vachiresearch. And ndinodaira kuti vakagona kujoina futi zvinotibatsira kuti vatiudze kuti zvavasangana nazvo nezvavaonana nazvo ndezvipi, because vakaresearcha kuti good. Vadzoka. Hello mukoma Tafadzwa. Hi, sorry, my internet had gone down, but I'm happy it's back up now. Thank you. Ndiri kukumbirawo kuti muchingamidze vateereri venyu, motaura kuti munoita nezvei, and then tozopinda munyaya yatavinga pano nhasi. Okay, good evening, how are you everyone? My name is Tafadzwa. I'm a journalist who's now practicing as a freelancer in Zimbabwe. I'm based in Harare. Yeah, so primarily my job is to look for stories that make impact in people's society, and stories that that change lives in Zimbabwe. Basically, that's that. Attend. Saka mungatitsanangurirawo here kuti what prompted you kuti mubva manyanyo nangana this particular one, because I've seen some of your videos. Okay, so I'm living in a high residential area called Warren Park D, an area which is predominantly dominated by young people. Some of my age, some were slightly older than me, and then some were younger than me. So as I'll be going to work on a daily basis, I see a lot of these young people idle.
vamwe vachiita kunge vari high, behavior yevanhu vari high isinganzwisisiki. So there was this other time when I just took some time to talk to them, to listen to their stories. That's when I realized that, young people are taking a drug called crystal meth that they are also calling Guka here in the ghetto. So after listening to their stories and experiences of those who are taking it, I just felt hurt within me. If young people of this age are now struggling with drug abuse, then hatina future yatiri kutaura nezvayo kumberi, and something had to be done kuti this abuse yeguka imire. Saka mukuresearcha kwenyu makaona here kuti riri kubva nekupi, riri kupinda nekupi, zviri kumbofamba sei? Okay, from the research I have conducted, I've seen kuti the Guka industry on itself, like Guka drug rush yakatanga kupinda muZimbabwe, I think some time back, nana 2016, but it was not as prominent in high residential areas because back then it was very expensive. It was just taken by people who live in leafy suburbs. But its abuse then took its highest toll from last year to this year, maybe because of the issue where COVID-19 lockdown, which left a lot of young people, a lot of young people who were going to school, and then some were going to work, and then mabasa vakatanga kugara pamba, so vakatanga kubva vatora this drug. So the drugs are said to be coming from South Africa. They are coming in through our borders, and then there is a system and a network of people, some who I'm still researching to find out kuti ndivanani vari kuriunza and vari kuritengesa. And then it's a network, like network drug lords, people who get it inside, and then people who distribute, and then people who sell it in the streets. So some of the people who sell it in the streets in different residential areas, vatori youth themselves, and some of them are now actually making a lot of money out of selling those drugs. So that's how it is coming in Zimbabwe, and that's how it is getting into our residential areas. Tetesipiwe, ngade kumboita chime in here. Nyaya yacho yakaoma mufunge. Ini ndinoziva kuti pananga ndiri kuZimbabwe ndakazobva wangu Zimbabwe 2005, and mazuva iyayo nyaya iyi yanga yakutotaurwa. It wasn't, I don't think that time it was crystal meth which was coming in, but there were drugs which were coming in. But changa chichiita tengeserwa vana vari kuma low density areas where the money was. But now we are hearing more and more of this happening muma streets in my high density areas where the price yacho yanga iri the same yanga iri mazuva. I don't know exactly how much they were paying for it, but obviously now it's just descended kune the very vulnerable people vasina mari yacho, who I have no idea what's going on. I read a story I think a week ago which broke my heart, because these people, because of the addiction yema opioids vakusenzesa anything chavanongonzwa kuti mune any chemical inogona kuti iwo waite high, they are anzi vari kusenzesa diapers evana, they boil diapers to get that high. They get sanitary pads, mamwe are used sanitary pads to boil them to get that. That is truly frightening. And what makes it worse really is that these are kids, young adults wasina chekuita, and tinogara the devastation that economy has had on the average person, the average human Zimbabwe. Kana zvaita take its toll on a generation. This is a generation now. Yeah, a total generation which is going to be wiped out. I know for sure, because drug addiction. It's serious, and really it's something that needs to be panotoda therapy is serious, rehab and therapy yekuti zviite nani. But as it is,
I don't think there is a structure in any way or any form to help these kids who are lost. Because I mean, to tell you the truth, kana makaona picture makaisa panegirikeni yakaiswa Monica, yeah, this guy wokorwa because of septic nekubaya my injection everywhere. I don't see it last another 3-4 years as a tough. Because of the dangers, a crystal meth, because as we said, because they are not getting it in its pure form, which is dangerous anyway, they start to, when I go it relates with other things to get them high. They have no idea. So, unless and until the government takes this seriously, to sit down and say, what are we going to do? This is bad. Tetemot. Amaita enyu mukoma tafadzwa na anti Spiwe. Ini ndikangoda kungocontributa ndichingoti zvechokwadi, this is a very sad situation yatiri kusangana nayo munyika yedu yeZimbabwe. Inini gore randabva kuZimbabwe idzi dzaive nyaya dzaitaurwa kuseri kwemba kunzi makanzwironzi mwana wamai nhingi ari kuzodai ari kuputa mbanje. It was not as bad as zvatakunzwa zvinezvi. Kunoku kudiaspora ndokwatingati kwatainzwa nhau dzakadaro, and kuti zvapinda munyika medu ini zvinondisuwisa. Asi da kuti ndingotanga ndangoadresawo kune kana paina akateerera ane dambudziko remeth ratiri kutaura panapa, whether uri mudiaspora kana kuti uri kuZimbabwe. Maconversations aya ndekuti tiwane kubatsirana. Drug addiction, usarambe wakawanda, look for help. Enda unotsvaga kunokwanisa kuti ubatsirike, nekuti ukadzimara wapinda mazviri zvinonetsa kuti ubude mazviri, ende zvinodestroya upenyu hwako and generations to come. Ende kune vari kutengesa madrugs wachibatsira kuparadza nyika yedu, nohopa kuti mumwe musi zvichaitawo something mumwoyo menyu, kuti muzive kuti mungangodaro muri kuti mapoketi enyu apfume, asi tiri kuparadza nyika and a whole generation of people and children who are coming after us. So ndozvandingada ndikota pekutanga. And then the obvious thing chatiri kunzwa panapa ndechekuti madynamic eCovid-19 has worsened. Ndingangodoma ma-effects eCovid-19 ne-idleness yanga yagara iripo, and then coupled with COVID-19 zvabva zvaita kuti social setup yedu ive complicated zvakanyanya muZimbabwe. Saka sekureva katambira pekutanga kuti tingangotaura takagara panapa, maybe hatina hedu masolution, but this is more awareness campaign yekuti vanhu vatomboziva kuti kune dambudziko rakadaro kuZimbabwe. Kana wariziva, kana uine wekwako wauri kuziva ari mazviri, whether is a user or is a seller, each and every one of us can make a difference in trying to stop this in its tracks, including just having a dialogue about it. And chekupedzisira ndingangoti izvoni, drug abuse and drug addiction is idambudziko rinokonzerwa nezvinhu zvakawanda-wanda. It can be environmental, senge zvatiri kutaura panapa kuti vana COVID-19 ndovanenge vachiita kuti zvinyanye idleness, my-economic issues. It can also be genetic. Kuno munhu wangori prone to addiction. Kungonwa coke chaiyo atoita addicted. They easily get addicted to stuff. TV chaiyo, they easily, kuno munhu wangori prone. Saka imwe awareness iripo pakuti vanhu vangozive kuti iwe munhu ziva hunhu hwako kuti munhu akaita sei. Don't play on the fence. Kana uri munhu ari easily addicted, stay away from the fence. Kana uri munhu anongoda kuti pamunwa glass rewine, you can't stop, you have to take kuenda until wakutakurwa kuenda kumba. Ziva personality yako kuti I am prone to issues of addiction, and admitting kuti ndine dambudziko. And then of course the social inequality issues, which I think we'll go into later on. Those are contribute for now. Mazvita. Maita basa pane zvese zvamataura. Handizive kuti vanhu vari kuno nevari kuZimbabwe vachona dambudziko iri tiri kunyatsoona here gravity yaro. Because kana takatarisa tati it's a generation gone, but chokwadi chiripo ndechekuti so far tine 2 generations dziri heavily affected by socio-economic structures dziriko kuZimbabwe. Generation yakateera after isusu yakapedza chikoro haina kuwana mabasa. That's a generation gone, haisi productive, because vashoma vari kuzogona kuzviranira vega my informal businesses vachive successful. And then vana vavo ndo vakutora meth.
neguka irori, meth, guka neprostitution. Saka chindiudzai kuti izvona in 15-20 years tinenge tine nyika yakaita sei. I'm surprised kuti vanhu havasi kuvhundutswa nazvo zvinhu izvozvo. Because to be honest, kana tiri kuda kupota tichitarisa zviri mberi, zviri kureva kuti ndo vachange vava vabereki vacho ivava vari kutora meth ivava, those will be the parents in 10-15 years time. Those will be the leaders. Achanga akatogara muoffice muchiti muri kuda health system iri kufunctiona muZimbabwe, muchiti muri kuda Ministry of Justice muZimbabwe, muchiti muri kuda chii, ndivo vanhu vacho ivava. Saka kana taita vanhu vari kuti we don't care about 2-3 generations going down, zviri kurevei? We cannot afford kuti zvangu zvaita. Kutaurwa kwaitwa naantispiwe namukoma Tafadzwa zvanga zvichinzi yainyanyonzwika iri kuma low density, handiti? And so izvozvi yadzika yaku kureva kuti pane vaiziva vachona, because uku yakanga isikazikanwa. Vaiziva vachona vanga vachiafoda, ndo vakunoiintroduce uku, because vari kuti the fortune is at the bottom of the pyramid. Vakuchida kuchipedza manje nation yacho yese. We cannot afford to be quiet. And ndafarira zvataurwa namukoma Tafadzwa kuti tikufana kuziva vanhu vari kuunza madrugs. Tofana kuziva vari kudistributa. But also, zvokuti zvona iwo munhu unongotori nehama yaunoziva kuti zvona inoita madrugs iri involved, munhu oramba makanyarara. I don't understand it. Makutoonaka kuti ini zvinotondikwidza BP. Mukoma Tafadzwa, can you tell us a little bit more about kuti so far pane zvamasangana nazvo ere zvamuti munoti magroups aya anobatsirwa sei kana kuti ari kubatsirwa sei? Well, I think the best way to help young people in Zimbabwe against drug abuse is to address nyaya yeidleness. I remember the Bible rinotombotaura kuti an idle mind is the playground of the devil. The moment a person becomes idle, asina zvekuita, achimuka makuseni, and then obva agara, otoswera, otorara, and then every time they go maybe outside kuenda kunotaura nyaya dzekuti bhora timu iri kugona ndeipi chichichi, zvinopedzisira zvasvika pakunotanga kunotora madrugs, because people vanenge vasangana nedepression. You know, it's depressing, especially in times we are right now, where youth, you can sit down at times and then you see kuti what an idle youth or get up to know where is he going, where is he coming from. Probably most of them wanting on the highest education, whether a degree, a diploma, gone to A level, but then they were doing nothing. So drug abuse. So I just advise you to know, whoever parent is out there, they should try by all means to make sure that their children are not idle at home. Of course, Zimbabwe currently is facing high levels of unemployment, but I believe vanhu vakukwanisa kutsvaga, tinokuti kungwavha kunoko Harare. Whatever chauri kungwavha iwewe semubereka, try to incorporate your son or your daughter as well, so that kana uchibuda lese unotengesa hembe, just go with her, go with him, motanga kutengesa mese, munhu akawana zvekuita, problem yedrug abuse inobva yaderera. And then another thing I believe which has to be done, I think the community has to open up and start to have these conversations about drugs, drug abuse and its effect, because young people at times they have no one to talk to. They are on their own, vachingorwa madrugs avo, vachisimbisana. Because if you have conversations with people who are taking this drug, vanenge vachitoti hapana chatinomboona chakaipa. This drug is good for recreational purposes and chichichi. So pakuda kuti society, community leaders vapindire, law enforcement authorities vapindire, and then start to have these conversations in high residential areas.
Tikadaro, I think zvinotibatsira kuti tiite win the fight against drug abuse among young people. So it says, okay. It's saying here, okay. Anticipate. What's going through my mind is I see vanhu vari kuno developed countries who are struggling with addiction, right? They are struggling, and we're talking of a place, a country where there are services available to kubatsira vanhu vacho kuti rehabilitate these people, and and interventions dzakasiyana siyana. And then I'm looking at a place where there is no structure set to assist these young people, and it's addiction is a disease. It becomes an addiction because how they get to be addicted, and once you're hooked, they always want to get a higher high, and on and on. Overdose. Okay, but we're not going to put intervention harm reduction where they provide people with cleaner needles, but we can't afford that right now to even get there cleaner needles. We need to help these people so that they understand the dangers of addiction, what it looks like and what it will look like in the end results. The more they keep taking this drugs here, which is exactly the trajectory. And next time he's going to sell everything. He is going to sell. If you have to sell a person, they will sell a person. That is the addiction. That is the danger. That is the extreme. My extremes a addiction. So kana pasina mani system to help these people rehabilitation. I'm telling you, this is a thing that the government should take seriously, very seriously, because but it's not going to happen. It's not going to happen on its own. It has to be intentional and very strategic. Yeah. Remote. Man, I know pussy say. I know. Pussy say in the sense of kuti, like what Anticipate said, kwatigere kuno. It's a topic. So when we begin to talk about health promotion, awareness, campaigns, like in a small way, each individual. And this year's right now, do we have social services in Zimbabwe? I know there are organizations like suicide prevention, small pockets here and there. And I always wonder in my mind, what is it that they need, those kinds of organizations, to take even one child off the street? Because a revolution, high density, but it might take one individual at any given time. So my thought for saying that is, I wonder, Kuti, Vanvari on the ground, do they know about this? Sekuziya mataura atikuita isusu zviri pama-TV here zviri kutaurwa here paZBC zviripo here panews kuti kwaita Guka kunzoko? Is it being talked about? And this year maybe mukoma chafanzwa mukapindura, then I can come back again. Kuti is this a national topic? Zviri kutaurwa here or zvinongotaurwa maraini kuti zviri kuwanikwa kwamainingi zviri kutengeswa kwamashabhini type conversation? Is this a national conversation which it deserves to be? Okay, I have to be honest on this one. The media has done its part and is doing its part to try and expose this problem. But you see, the problem now we have in Zimbabwe is drug abuse do not get much attention, as everyone is robbed up in politics. You will see, as ZBC, like you said, they may run a story about drug abuse, but
somewhere elsewhere there's a political story which has to get attention. So you see it maybe a bulletin 1 hour, nyaya drugs may even get less than a minute or two, but the rest to be the politics. The same with private media houses. Everyone is just talking about politics. Ningi said this, Ningi said that. You know, these are the most prevalent issues in Zimbabwe. So until maybe we start to understand that politics in Zimbabwe is not the only problem that the society is facing, that's when maybe real attention may be given to issues of drug abuse and mental health. Okay, so let me just finish my thought on this. Thank you for answering that, because I didn't want to speak from a place of lack of knowledge. So it appears as if nyaya pamwe isusu titori broadcast live more than it is kune problem chaiko chaiko. So what would it take for you as a journalist who's taking a step forward, and maybe 2 or 3 of your kind, what would it take for you to get the platform that you need locally? What would it take for you to get this kind of attention on platform or for this long time to be able to talk? And it might not be on a national television. Or what would it take for you to go Mumbai, to go to Highfield, to high density? What would it take for you to go there and say, hey, my youths, let's come and talk about this? What would that take for you? Would you be safe if you did something like that? Yes, it will take, of course, it will take a lot of extra effort, and but it requires also collective action from various stakeholders, because one man cannot win the war against thousands and thousands. Because right now it's more like an industry. A lot of people are now living lives. They are now, it's like an industry to many who are selling drugs to make a living. So one man cannot win this war. It requires a lot of collective action from various stakeholders, law enforcement agents, influencers, politicians, and the rest of Zimbabweans. I think that is the scary part, because since I tell you my film, you know, Pablo Escobar, whatever, my film, a whole team of FBIs fighting drug laws to America, because they know they are devastating their communities. And then isusu tinanhu akatandara kuzorora iyo cartels are kuita take hold of the community, kuibatira uku kuma grassroots kwacho. Saka kuti tinovapunyuka sei ndozviri kutaurwa kunzi pari kudiwa ma-stakeholders and all that. And ndambotaura namukoma Tafadzwa achibvunza kuti musicians, because vanhu vane ma-platforms nevanhu vane ningirikini vane influence vakaramba vakanyarara, ndo vanhu vane vanhu vanovateerera when they speak, ndo vanhu vane vanhu vanovafollowa even vasina zvavaita. You see some of our influencers, unoona ari kutariswa nevanhu 34,000 asina kana musiwo yangofunga kuti handina hangu zvine musoro zvandoda kutaura, ndoda kungotandara nemi. Akagara ari kudya sadza rake, akagara ari kudya sadza rake, haana zvaari kutaura, haana content, angoti ndangouya kuzotandara zvangu nemi, whatever. Vanenge vachimuwacha patime iyoyo inenge iri maybe 18,000, 20,000. Handiti iye ari kudya sadza iyo ndiro mako hamuna chinhu. We need to change the way we think about what we want for ourselves and our children. Haungapedze airtime wakatarisa munhu ari kudya, iwe hausi kutsvaga zvinokubatsira kuti uwane chikafu nekubatsira vana vako. Patime yauri kufokasa pane munhu uyu, vanhu ivavo dai vagona kuti iyo nguva iyoyo yavari kudya sadza ravo vangoita iyo content yekuti nhasi ndauya kuzotaura nezvemadrugs, nekuti vanayo following yachona. There is a reason why Mwari vakavapa voice rinoteererwa nevanhu. Voice racho iroro ngarishandiswe zvinhu zvinobatsira vanhu. Ngoma Tafadzwa, can you relay zvatambotaura zvema-musicians? All right. As you know, in Zimbabwe, musicians make up a constituency which is influential
in our society, especially the Zim Danso. Zim Danso is now the most listened to music genre. But what I've seen is pane mashow mama artists are kuimba against the abuse of this Guka. But these are smaller artists vachiri kutotry kutopinda kuti vazikanwe. Bigger artists, however, are yet to sing anything or to do any campaigns against drug abuse, particularly this crystal meth. Maybe it's because some of the people who listen to artists anyway, maybe some of them are people who take drugs. So maybe vanenge vasingadi kuriska kuti tikaita tinenge takutsura constituency yedu tinoshaya mafollowers, and it's something risky. At the end of the day, musicians sing to please people, but I feel like if these people join in to speak against drug abuse, it will have a lot of influence, it will have a lot of impact, because artists, especially among the youths, someone will be telling you, no, I want to start singing and then be popular like artist A or artist B. And then someone will be saying, no, I want to work hard and make it out of the ghetto like artist A or artist B. So if these artists take the front seat to speak against drug abuse, I believe we'll win the war. We'll start to win this war against drug abuse among young people in Zimbabwe. A good point, yamataura iyoyo. Ma artists though, pavasiri kufunga ndepekuti ma customer anofa. This thing doesn't mess about. Ma customer acho iwayo avari kufunga kuti vacharamba vachiwana mari from, they will die. The reason why ndiri kunzwa shaka, last Saturday ndakasangana nevamwe mai kunoko. Mai ava vakafirwa nevana vavo 4. Muri kunzwa? 4. Pasisina arwara. Vese vakomana nevasikana. Meth. Vasati vambosvika kana 24. Kuno kune ma structures. Kuno kune ma systems. Kuno kwekuti izvo asi munhu mutema murungu. Zvokuti vanochengetana. Handiti maigoti pamwe akaregererwa nokuti munhu mutema whatever. Vana varongomuna kudai. Nezvinhu zvavari kunotora vachiinjecta nekudya madrugs. It scares me kuti ndifunga kuti zviri mubackyard medu, kuti ndifunga kuti zviri kumusha kwedu kusina masystems, kuti ndifunge kuti hatina courage to talk about zvinenge zvisiri kufamba zvakanaka nekuti tikutya kuti zvinoaffecta pocket yedu. Nekuti pocket iyoyo ichasuffer anyway because customer inofa. Kwaitenga vana ava 4. Mudhila wacho hasisina macustomer. The dead. Saka tiri kuda zvinhu zvinounza upenyu mucommunity medu. Tetesipiwo. Tafadzwa ataura kuti everywhere platforms ese vanenge vachingotaura politics and politics zvekuti havana focus on talking about some of these issues. And I can't think of nothing is more political than issues drug abuse, where it's going to wipe out a whole generation. I mean, I can't think of anything more political than that, but it's unfortunate because when they talk about drugs, you're saying it. Wipe out like that because one overdose. One overdose. I'm not so sure what happened overdose. Heart inongoita seize because kuti uite overdose ka unenge une mari yacho yekuramba uchitenga more and more, and these people, they just taking all kinds of toxic things just to get high. Saka vanhu vanofanira kunge vachitaurirwa what to do or my recommendations ndeyekuti ma-platforms ese other than musicians wataura a very valid point kuti they can't speak against zvinhu zvavari kubenefita from, because these kids that vanotovatarisa kuti ndiwo role models acho. Haya, ukaona vachitaura kuti mota iyi anodriva zvinhu zvaanodriva, iwewe hauna kana patapata yekupfeka mukumbo mako, and uri kutsvaga mari yekuti utsvage chiguka kuti uite hai
I don't even think these kids, they understand the dangers of such things, the crystal meth, kuti inosvika pekusvika unoita se unoora maoko. Ndakatarisa picture makaposta Aunt Monica. Guy anga akagara akadai soroko unaita septic zvironda achingobaya ma-injections iyayo vachishare and vachipasa one HIV as well and hepatitis C which they vanosenzesa the same needle vachingopasa on zvirwere zvacho zvinowanda on top of overdosing yacho kana kungoita a weak heart munhu obva tongorwara because of use of madrugs I think zvamuri kutaura izvozvo kuti they should come together as a group, musician, and see it for what it is. We have a big problem here. We have to play our role. My churches, vachingotaurawo kuti madzimai nana baba vane vana vari kuita zvakana musawande hamuzimega panyaya iyi. It's a serious issue, just like we did when we attacked HIV. The whole country was like everywhere. Waenda musango waiona pakanyorwa kunzi condomize chakandiswa pamuti. Just to raise awareness kuti pane issue iri yatinayo iye zvinezvi yekuti we all have to, we have to participate in it. This morning I spoke to a guy, mwana akakura ndichiziva iye. Hazvisi zvandakandamufonera ndakangotaura about something else. And ndamubvunza kuti saka uri kupa kati no iye zvinezvi ndaku South Africa, I know I'm doing well. Or until I had a problem at one time. Mazuva ndatouya kumba kwenyaya yaka ndatopinda munyaya yecocaine. I was on cocaine for a while, and it told a heart-wrenching story. Ndikamubvunza kuti is it okay if I share your story without putting your name on it? It's okay, the mama nditaura earlier on. I would be very happy to come there as somebody akaita recover. It's now 10 years. He said I haven't touched any alcohol. I haven't touched any of those drugs. Nothing. 10 years, and I'm running a fantastic business in South Africa. But ndashkaso zvanditaurira kuti kana wapinda mune zvinhu izvozvi, you cannot stop. You cannot stop us. Almost suicidal. I can't get out of it, but the only way out is maybe if I just kill myself. These are real stories. This guy I will to visit because you're related to him. And so you come back and even Mazuama you didn't know. You just didn't know. You didn't know that they wanted that Garambamangu gara 3-4 days past time to one did the highest hell. That's kind. The raw and ananas. And pataurwa that's what mkomata fazwa mangamchiti kune rehab ku Borodel ndizvo. Mangani ma rehab kana pane amakambonzwa. Okay, before I answer, I just want to go back to point yataurwa na anticipiwe. Really, ukaona munhu apinda munyaya the crystal meth, it's really difficult kuti munhu aite come out of it. As I was speaking to some of my youth in community mango, some were even telling me that they now have almost okay. Tozodzoka kwavari vakaita reconnect. Vanga vachindudza kuti zvona with the only rehab yavakanzwa nezvayo iri kuBorodel. And it's about 5,000 kutoendese mwana wako ikoko. Dambudziko redu isusu muZimbabwe tine them and us. So I'll pick up on that. Mukoma tafadzwa enderai mberi nepoint yenyu. Mukoma tafadzwa enderai mberi nepoint yenyu. Ndofunga havasi kundinzwa. Okay. Saka tine them and us. Vanhu vekuBorodel ka even dai muchiziva kuti kunoko kudiaspora kuti ndiende kumba kwaTete Spiwe because ndinenge ndichifamba ne100 kilometers per hour and it takes me about 20-25 minutes 30 minutes kure anditi kumfa kosine kuBorodel kusikuri zvoti iwewe munhu ungabva wanyanyozviona kunga them and us like that. Tiri vanhu vamwe chete. You cannot think that you've cleaned up Borodel, therefore you've got no problem because vana vako vano interacta nevana
vari kuma-low density. Saka anongodzoka achibatana nemadrugs achona zvakare, unless watomubudisa mucommunity yachona iyoyo total. Kwete kuti izvona uri mucommunity wakuti hanzi clean up mine chete. Zvakangofanana nekutora medication uchiti hanzi nini ndoda kurapwa siki yandinayo, asi uri kudzokera kumba uchinorara nemunhu wachona ane siki iye asina kurapwa. That is chaizvo zviripo ipapapa. You cannot clean up borrowed chete. So what can be done kuti vari kuma-low density vacho vawane help, so that the whole community itori ne-robust system iri kumeka sure kuti this thing is fought. Iyi haisiri yekutombofighta wakavhura so and so. Ndeyekutoenda full on aggressively, because this is as aggressive as hell, this drug thing. Tete Modi. Sekutaura kwatamboita earlier kuti neven vamwe vateereri vari pamacomments ekuti hanzi cocaine, meth, heroin, fentanyl are not drugs you can just stop. They are serious withdrawal symptoms. That is just the truth. So ndauti ndingotangira ipapo. Sorry, I'm back now. Internet problems. That's okay. All right. That's okay. What should I do? In case I not drop. Yeah. Okay, go ahead. Yeah, kunetsa manje. Okay, all right. Takandoramba ndichidaro kana madzoka ndonyarara. Yes. So, just to say kuti izvo pane issue ye-stigma. Pane issue yekuti unzi ndiri mai vekuchechi nini mwana wangu apinda mumadrugs. Kana kuti nini ndiri chef inini. You know, pane issue ye-stigma yekuti nobody wants to be associated with that. So no wonder iri dambudziko rinovigwa pasi pemakabati. Saka ndongofunga kuti sekutaura kuri kuita panapa kuti some of these things munhu apinda, it becomes very complicated. Idambudziko rekuti isusu vari kutaura from this end of the table titangire before the problem even begins. Saka kunana mai ndambonzwa ati nditise spiwe one of you achitaura kuti vanga vasingatomboziva kuti munhu ari mudambudziko asi munhu muchimuona every day. So knowing some of the signs and symptoms yemunhu apinda mudambudziko iroro early enough can be good in terms of helping mwana or munhu asati anyanyonyura kuti tirescue vanhu before they get lost. So I was just listening nichiteerera hangu some of the symptoms kuti hanzi it's things like first of all the big ones, sudden heart attacks, because these drugs they weaken kuna akateerera, they will weaken your blood vessels, they will weaken your heart function, you shorten your lifespan. Kurava kuti uchafa uri mwana mudiki kana unga une madreams ekuzoraramawo. Matambudziko atinawo nhasi munyika, they are not here to stay. Just hang in there. You don't have to find simple wicked solutions to cope with today's problem. Mangwana achiko tichamuka nhasi hasi mangwana ba. So if you are struggling and you're wondering dambudziko randisunga bheta nditora hangu kuguka, let me just say this to you. You don't have to take a shortcut kuti rita kunga periods to sleep over namodzo vari kusangana nadzo. Just hang in there. This is not permanent. Kune vanhu vanogara nevanhu vaungangodaro vachifungidzira handi dzimweni dzenguva tingaone mapanic attacks, malnutrition, kuora mazino, skin yemunhu inochinja iyi, kungotanga kuonda, mawithdrawal kusada kuonekwa pane vanhu, kuramba chikafu, kungohwanda vanhu, anxiety attacks, physical, kungoda kurwa nevanhu hasha, little short tempers. Those are some of the telltale signs. Ukaona munhu achinja, haikona kungoassume kuti what's wrong with them wotomujaja. Don't look at people at face value. Even vanhu vaunotaura navo waugere navo, ndikaona ndimonika vakuita mamwe behavior ari different, it is my responsibility to say to her, hey, I noticed you've changed, what's going on? Don't assume kuti ndinofunga ari kutaura neni, because munhu anenge aine zviro zvaari kuenda through that they are just not having anyone to talk to. The world has become so difficult to live in. Nezvatiri kusangana nazvo pasi rese zvekuti munhu we've become selfish. Nobody looks out for another person. So ukaona munhu ari around you, mwanakomana mwanasikana, munhu ari kuita mabehaviors asiriwo, don't assume zvinhu zvakawanda. Find out from them. Look below the surface about what you are seeing per face up. Just dig it a little bit deeper. Munhu haangochinji maitiro.
And then kune vanhu vari mazviri mwamusi awareness tingadai tisingazive kuti what are the impacts kana kuti the effects of this thing. Pachapfuura maproblems atinawo, you have removed any kind of employability. Because kana wakufila ma-application papers wakunzi wakambotora ma-drugs here, the moment you say yes or you've got a history, wakambopinda mu-violence, wakasangana nemapurisa, all those things are going to pop up in your history. Saka employability yako has gone down. Chechipiri, hanzi IQ chaiyo kuchangamukira kwambrain kunodzikira. Unoona kuti you're no longer processing, you're no longer as sharp as you used to be. Your sharpness has gone down. Auchagona kuita problem solve zvakanaka. You may see zvambotorwa nzanzi anenge atori graduates because of idleness. They end up getting into all these shortcuts. But what you're essentially doing is lowering your IQ. Mwari vakakupa brain, but you're going to fry that brain because of these things. So kuti uburitswe munyaya idzi, you have to make an intentional decision, just like the decision you made going in. It's the same decision you have to make to get out. Anything, alcohol, whatever, you have to decide kuti ndenge ndaita dambudziko pano ende handicharidi. And kana wadaro, you can then find help. And I wanted to also say kuti quality of life chaiyo inoderera. Because kana wadzimara wapinda mazviri, shamwari dzako hadzidi kutamba newe. Kumba kwacho wakungosanwa. Kana yange iri girlfriend, boyfriend yabva yaenda because you are no longer useful. Saka quality of life yeupenyu hwako, kudya ndambotaura earlier, all these things decline or diminish. Saka zvinodiminisha umunhu hwako. Don't we want to live to see our grandchildren and our great-grandchildren? So ngatiregere kurega zvinhu zvichititora. Vabereki, ngatisaita busy to the point of not paying attention. Let us continue to pay. Our parenting does not end. This is not him. Something has changed. Let me check on my son. Let me check on my daughter. Very important. Church. Don't go forget, besides the musician, the church in Zimbabwe has a very, very large platform. So this is a message to our pastors and the so-called bishops and all these powerful clergy in our country. Kana muri kuignore dambudziko iri, muchimhanyira zvimwe zvinhu, you are participating or you are cooperating with the enemy to destroy vatenderi vachona ivavo. Saka dambudziko riri muchechi roda kuti ridiscusswe pasina kunyara kuti mwana wamaingana kana mwana wababangana. So our pastors, the church in Zimbabwe, has to help us and rise up kuti tikwanise kusorova dambudziko iri. Kune mamwe machechi ane magathering ekuti vanhu vakawandisisa. So ndongofunga kuti ndo imwe platform besides our musicians, even the gospel musicians can address this topic, because Jesus Christ vacho vatiri kuendera kumachechi tu vakanga vasingori focused on just that spiritual aspect, even the physical side of our lives very involved mazviri. So the church needs to rise up against this problem. Thank you so much, Tete Mod. Mukoma tafatso. Ameno kana muchiri kuyeuka point yamanga muchida kutaura. Oh yeah, sorry, hey, internet yange yambodona again. Okay. The network is a bit unstable, but all right. So I was saying, it's a situation ekuti once munhu apinda mune zvinhu zvema-drugs, kubuda kunonetsa. As I was discussing with some of the young people who are taking the crystal meth, some of them were saying as long as 2 weeks, because what happens is when one takes crystal meth, it goes and attacks the nervous system. So they say you get a lot of energy yekuti even kana kwasviba everyone else paanenge arara iwo hautombonzwe hope. And then you go first day hamuna kurara, second day, third day, fourth day, and then maybe on the fifth day painenge yakupera musystem, a person will feel pain and a lot of anxiety, but the feeling will be so hard to a point yekuti kuti I escape that pain anotora food. So on top of 5 days later dzimwe 3 days asina kurara, akunzwa yakuda unopera futi otora another dose, and then kuti aite keep up with that feeling yekugara ari high, anenge akutotora lese kana achimbotora kana kuti half a gram anenge akuzotora 1 gram, achidaro achiwedzera achiita 2 grams 3 grams, and it's so sad. Most of the young people you see apa stage yoyo
vanenge vane vamwe vacho vane maronda all over their bodies. Vamwe vacho vanotongooneka kuti they are restless. Unotozoona wega kuti munhu something is not okay. They lose a lot of weight, concentration chaiyo kubvunda, and it's very sad. So it's something chekuti once a person gets involved munyaya dzemadrugs, kuzobudamo kunonetsa, and action needs to be done very soon kuti vechidiki vedu vawane kupona. Yeah, mataura mapoints ekuti vanhu vaite pay attention. Ndafarirazve zvataurwa natete Modi kuti machurches nemagospel singers anofanira kufambisa message ipa. Ndinofunga kuti sezvaiitwa nguva ye-HIV and AIDS awareness, kuti kwaitove nebudget riripo riri paside rekuti kunoitwa maposters, kunoitwa maflyers, kunoitwa maseminars ekutaura nenyaya yekuti vanhu vanodzidziswa kuti vanozviprotecta sei chirwere ichi, vanodzidziswa kuti vaite get rid of stigma, kuti kuitira kuti vari kutora madrugs achona vatange kutaura kuti I have a problem, because pawapinda wanga vachifunga kuti kutamba pamwe wafurirwa, but pawangotora zvabva zvatokukanganisa. Kana taura panapa kuti okay, just 1 second, and often parents feel like they can pray away the addiction. Itori dambudziko iroro yekuti haungopfugama iwewe kwauri uchinamata, because addiction yamuropa memwana manje. Saka painenge yakunopera mefia yamusystem make, ndopaakurwadziwa, ndopaunyangwe mukanamata sei. Izvozvo chete hazvinotoda external intervention as well, yekuti anobviswa pazviri obatsirwa kuita cold turkey, kuti aite sweat it out, zvibude musystem make kusvikira aita sei, kusvikira right. Pasina izvozvo zvinoramba zvichinetsa. Asi iyoyo training yanga ichitaura kuti vabereki vakadzidziswa kuti nekutorakidzwa, in case anoona kana kari kadombo kana kari kaika kadonhera murumu memwana, nekutorakidzwa, kutoenda matraining ekurakidzwa kuti ndozvakaita guka racho izvi, ndozvakaita ichi chacho ichi, mwana wenyu mukaona achidai, because akashaya asina mari achakubirai. Munomuka muchiona TV mumba musina, munomuita sei? Hapana kwekumurasira. It's your child. Saka it is not everybody else's problem, it is yours. It is a problem here, all of us. Saka we cannot afford to ignore it. Tichiti rukitika pa next door, because mwana pa next door ipapo akaba akapedza zvomba mavo arikuya kwenyu. Andizive kuti vanhu vanoziva here how connected we are as a people. Tikangokanganwa chete kuti we are connected, ndipo pane dambudziko ipapo. Word rekuti kana kuti phrase yaye kuti zvangu zvaita, zvangu zvanaka, hapana kunaka kwazvakaita, because no matter what you do, we are connected like that. Takaconnecteka. Ndogona ngozvinyepera kuti zvona inini handina kukama nemunhu ari kubudiriro. Ine kuti ndiri kuno kuCanada inhema idzodzo, because I am not separated from them. Itori hama yangu. Welfare yake is important to all of us. Tete Spiro manga muchida kutaura. Awa mataura zvakawandisisa zvakagomarara endi chokwadi chaizvo. Asi ndanga ndinoda kungoita go back, it came to my mind when Maud was talking about responsibility yemachurch nekuti tafadzwa tauro, you can't pray it away. Tinofanira kuita face it head on. This is a serious issue. And kana tati mafundisi neavo kumachechi ngavaedze kudzidzisawo vamwe vanhu nenyaya yeCrystal Meth neGuka yacho iyoyi, kuti ndiyo problem yatinayo yemadrugs nevana. Ndapota zvangu, do not shame them. Do not shame these people, because stigma yamuri kutaura ika inouya nekuita shame. Nyaya yeHIV payakanetsa makore ayatanga, vanhu vati waenda kuchechi musaswera muchirara nevanhu, zvinoitika kune vanhu vanorara nevanhu vasiri vakadzi wavo. Let us not shame, because that is not that will not win it. That will not win it. They be compassionate. Vana ava vatopinda mu trouble, and trouble yavo sekutaurwa kwaitwa naMonica haisi yavo vega, ndeyedu tese se community.
it's our problem. Saka, Kana, whatever they're going to do, and they should do something. My church I've always thought it's a strong platform which could play a major role in change in communities. But while we're at it in the porter, do not shame the children, do not shame my parents. Evan watch my nigga, Guka. Hazvisi kubatsira anyone because zvinobva pane mwana wamainingi zvichiendawo pane mwana wamainingi community yedu ichidestroyiwa. This is a very important topic, and thank you, Monica, for bringing it to our attention. Kuti tiitaure sekutaura kwamaita pakutanga hazvingoperera ipapo, tinofanira kuramba tichitaura about it kuti vanhu vazive kuti ndo zviriko, because tikangoti amene hazvina chekuita neni tine hondo pano vakomana, tine hondo. Including the government, they cannot be left standing there. Man, there's nothing more political than this. This also chais. So mkoma tafadzwa ndikukupa 2 minutes dzekuti muite round up. Muri mute. We have now a new menace in Zimbabwe which is affecting the young generation. The menace called Crystal Meth Guka, and it now requires everyone to take a stand and then fight this new menace before it destroys our young people. Chashata ndechekuti vazhinji vechidiki muZimbabwe are idle and havana zvavari kuita. So this is now becoming a breeding ground for drug abuse to be rife. So I just call on every Zimbabwean, both in Zimbabwe and in the diaspora, to do something. I understand, especially people in the diaspora. There are people in the diaspora who left children here in Zimbabwe, vachenda in search of greener pastures. Those children are the most vulnerable because maybe havana a closer parent aripo kuti anga achimonitor behavior. Mwana wangu nhasi apinda mubanguvai ari in state yakamira sei nei maona. So it requires support both locally on this fight against Guka, to raise a generation of wealthy young people. Thank you. Tetemot. I like to talk, but this one pushes at me, for lack of a better word. So I think in Ngambo Drangu, I know Mkomata Fadzwa on his call for action. My stakeholders are involved in finding a solution. It's me, the panel, Vabereki, everybody, the politicians, the journalists, Vabereki, the church. This everybody is a stakeholder in this problem. And then surface in occupation. By occupation, I'm screwed out to pass. Occupation is spend the most of your time with cheater. That's your occupation. So kaita idle, you're going to find something to one occupation. Alcoholics, the satisfaction ya vanu wana nekuita zvavanenge vachiita yakafanana nesatisfaction yatinowana ine wetikaenda kubasa tikatambira paycheck. That satisfaction that I worked hard, I've earned a paycheck, is the same satisfaction in one who is stuck in some of these social issues. No wonder it becomes very difficult. So they become to identify whatever it is that they are engaging in, whether it's positive or negative, is something that is bringing them satisfaction. So there's a certain level of self-actualization. So this is a very complex situation. No wonder it requires from identifying the problem, solving, and coming up with a system that prevents this from even happening to begin with. Kana when mwana young bamako, just know kuti waramba wakarivara uchirara nezamu mukanwa to quote our language, you are risking having children in the next 3-4 years pavano enter into their teenagehood vapinda mukati matambudziko atiri kutaura panapa. Chekupedzesera, awareness. Whatever we can do as people, whatever you can do, social platforms, maybe share this video or talk about it with your people. Just bring awareness. Focus going to South Africa, trying to raise a family, but the same children they are trying to raise, make those people aware. And this is how it works.
This is how you, these are the signs and symptoms. Kana uchiziya kunowanikwa help muZimbabwe, and this now applies to even people who are in this country. Kana uchiziya kunowanikwa help, you will send people the resources. Tagai resources kwazvinowanikwa. Vamwe vakateerera panapa vari muno munyika muno vatori nematambudziko mudzimba. Kuseri kwema health insurance card renyu kune number 1800 number yakanzi help. If you call that helpline and you tell them ndaita dambudziko remadrugs or mwana wangu ane dambudziko remadrugs, drug rehab is a covered service in most insurance companies in this country. Saka kana uri kudiaspora, turn your card around and look for services back there. You might just be sitting on a gold mine of free services that you're already paying for. Ndingangoti ndo summary yangu. Maita basa tete moti. Antispiwe. I think she said it all, really. Education and awareness and taking a step towards, addressing this and acknowledgement that we have a problem. Because tikarega kuita acknowledge kuti pane problem hapana chamuri kusolva, because vanhu vasangati meno ndozvona meno vana wana ningi, this is a problem. And pakaitwa inonzi war against the drugs. I don't even know whether I would like to say it's not war, but I think when we're talking it's a war. If we don't make an effort to contribute, do your bit and be aware and acknowledge that there's a problem. Aiwa. Tatenda. Ndikona pano pane a commenter achiti we have to do this, to be hands-on. To change our language, we need to change how we speak about ourselves. We are not going to be I, myself, and I. Akuna. Tukufana kushandisa we pese patinenge tichifunga about the things that affect us. We have to say we, us, we. Zvangu, please work hard to delete that out of your program. Yemumusoro mako kuti hanzi zvangu zvaita hapana zvazvakuitira, because wakatenderedzwa nemenesi. Saka eventually ichakumedza menesi yachona in one way or another. Ikasamedza mwana yanzvadzi yako ichamedza mwana wako, ikasamedza mwana wako ichamedza muzukuru wako. Saka zvako zvaita haishande pakadai so, because makumbo ako akatsika mumvura ine mavhundu. Saka zvokuti wakapfeka stiletto hazvina kana zvazvinotombobatsira, because stiletto yacho yakanyura mumavhundu imomo. Mapoliticians tikukukumbiraiwo kuti pamunenge muchimbotaura nyaya dzenyu kana ndedzekutonga kwenyika kana kuti ndedzechii, munotomboisa paside half an hour to an hour yekutaura kuti izvona nyaya iri kutaurwa yeguka iyi chimbori chii. Invest in finding out and understanding what is happening to the children. Hazvimeke sense chaizvo kuti even muri kufamba muri mota dziya dziri tinted, tikisai mawindow muone zviri kuitika kunze, nekuti zvazviri kungoreva zvakangofanana nezvazviri kutaura panapa, kuti makumbo enyu akatsika mumvura yakavhunduka netsvina, kuchena kumusoro kuna zvazvinobatsira, because ndo mucommunity matiri. Saka toita seiko kuti tidraine mvura iyi, tochikwesha swimming pool iya yakasvipa kuti miswe mvura yakachena. We all have work to do. Umwe munatadza kuuya panapa ma-comments andakaona pamaposta andandaposta tichitaura nezveprogram iyi. Anga achitoti dambudziko ratinaro nderekuti vamwe vari kutengesa mazaki mapoliticians. Guru izvozvo vari kutengesa madrugs achona mapoliticians. Saka toita sei? Saka kuchivhara ndikusiya mubvunzo wekuti tati iwe neni tine basa. Pandivhundusa ndepekuti amenoti maparents ari kudiaspora vanga vari aware here how vulnerable their children are, and as such kana iwe uri kudiaspora nevana vako, mwana wako ari kuZimbabwe, you need to sit down, you need to think kuti zviri kurevei for me and for my children and for the community at large.
ivai vanhu manje vanoona kuti what can we do to contribute kuti tiwane maservices anobatsira vana, because nation yeduka ndiri kutya so kwatakananga kuri kutyisa. Maproblems edu awandisa. Vana vasikana 9 years old vari into hardcore prostitution. Vakomana vari into hardcore drugs. 10, 15, 20 years from now, there won't be any Zimbabwe. Isusu tikarara takayamwa so kurara nezamu. We need to do something about it. Tatenda.